Hi and hello everyone, this is Yagesh from Loganathan, founder of L.Y.R Arts. Today I want to share with you how journey start to do the logo design. So before I start the video, I'm really apologize to 218 subscribers for not posting any videos in 2 years. So now I come back again to show you in my heart new skills. Actually, I was learning such a new skills in 2 years with digital such as graphic design, comic, hacking, and etc. So enough talk. Let's start it now. Ram Kumar, aka RKR, founder of the Vakiraa universe. He is such a good writer and good storyteller, and he is showing his fictional or non-fictional stories to YouTube videos. And one day we meet each other through the talent WhatsApp group, and yeah, we became friends and we share a lot of skills. So next week, RKR decided to create a logo design for his YouTube channel to make it more attractive for the audience. After the end of the deal, we fixed the price and to pay for me. And now here we go. I'm going to start now. Step 1, cross sketch. First thing first, I start doing a paper sketch. Actually, RKR needs to add his face as a 2D cartoon look for his logo. So I try his face in cartoony style to trace the actual line. Step 2, create outline. After I complete the drawing on paper, I start to scan my paper with 700 resolution. And why I choose the 700 resolution? Because 700 resolution is the best way and we can zoom in and trace again in very detail. After done scanning, I start removing the background, choose the one that is the best and bring it back to the Adobe Illustrator where I start to repair the damaged part. Step 3, add the skin tone. Once I complete the outline, I took the RKR photo from Instagram or YouTube thumbnails to match the exact skin tone. After I do the match, I start sending it to him with different skin tones, and he choose number 7. As he wishes, I work for what he wants, and he also need to trim and beard with sharp, something like. I want to show you the what I have the beard, something the small, the trimmers one. So he needs the same type of the beard for him. And as he wish, I work for what he want, and he also need to trim beard with a sharp and small one. And then I repair it again and make it the perfect beard. And now I send it to him again. So yeah, he approved it. Step 4. Adding the font is not a big deal, but unless the 3D font is the big deal. So I start finding the 3D text through the Freepik website and I download the template and start doing the match for his logo. But the problem is that I download the template and the template shows the layer was the rasterized. So why I didn't do the 3D text in Adobe Illustrator? Because my laptop has a very low graphic card. If I use the 3D effect and my entire laptop gets shut down, and only that is the reason I don't touch the 3D effect. Maybe in the future, if I buy an advanced laptop, I will definitely do everything through Adobe Illustrator. So now I need to use Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. Step 5, color combo. This is one of the final tasks I have been given for logo design. Coloring, I start with a lot of color tone and I keep changing the EU color tone with the gradient color through Photoshop and bring it into Illustrator as a PNG. On this part, almost 90% of the logo is getting done and I start showing the logo as for the RKR and we choose number 35. Also, we need to change the hue color which was added at letter V from 31. Step 6, final. So finally,
he selected the final part of the logo, and also I need to repair the color match and the 3D outline and try to make it look like a real 2D. This is not a big work. I have been through Photoshop and replace it again in Illustrator, and I try to double check and make it a perfect center point in the logo design. Finally, this is the end. So guys, now we are coming to the end of the video. Before end of the video, let's watch our customer feedback. L.Y.R ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அட் த சேம் டைம் வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸாகவும் எடுத்து போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க ஒர்த். ஏன்னா எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. நான் சொன்னேன் எனக்கு ஐடியா இல்லை, எனக்கு வந்து என் மூஞ்சி இருக்கணும் பிரதர், ஆனால் என் லோகோ என் பேரும் இருக்கணும், என் மூஞ்சியும் இருக்கணும், என் யூடியூப் சேனல் நேமாக இருக்கணும். இது வந்து வெறும் இந்த யூடியூப் சேனலுக்காகவே இந்த பேர் இருக்கக்கூடாது. என்னோட அடையாளம் வந்து வக்கிரா என்பது என்னோட அடையாளமாக இருக்கணும். நாளைக்கு என்னச்சோ இருக்கிறப்ப வந்துட்டு அந்த லோகோ வந்து எனக்கு நான் தோண்டு போயிருந்தா கூட அந்த லோகோ வந்து என்னை வந்து அப்படி நிக்க வச்சு என்னை காட்டுற மாதிரி இருக்கணும் பிரதர் அப்படிங்கிற. அவர் வந்து என் ஃபேஸை ஸ்கெட்ச் பண்ணி வரைஞ்சி அவரே சொந்தமா உட்காந்து ஒரு டிராவிங்ல வரைஞ்சி இங்கெங்கெல்லாம் ஓடி போயிருக்குது பூஜை அதெல்லாம் உட்காந்து வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஸ்கெட்ச் பண்ணி என்கிட்ட காட்டி நான் பார்த்தேன்னா மிரண்டுட்டேன். ஏன்னா அவரே ஸ்கெட்ச் பண்றது இதுதான் டிசைன் இப்படி இருக்கு, இங்க வி இருக்கும், இங்க யூ இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஓகே, நீங்க கலர் மட்டும் நீங்க சொல்லிக்கோங்க, இந்த உங்க லேயர் நல்லா இருக்கா, இதான் உங்க ஃபேஸ் கட் பாட்டுக்கோங்க நல்லா இருக்கா அப்படின்னு. நான் பார்த்தோன்னா ஒரு சந்தோஷம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அவர் சொன்னாரு கார்ட்டூன் ஸ்டைல நான் ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கா பாத்துக்கோங்க. பார்த்தோன்னே செம்ம ஹாப்பி. இப்போ நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த லோகோ தான். One last time, let's watch the simple mockup I have done. Here we go guys, this is the end, and I will also upload this mockup to my Instagram post and YouTube community post as well. I will post into the TikTok short videos, and that's all guys. Let's end this video and see you in the next video. Peace.